Ndi macheloni. And this is Thursday morning. Ndi macheloni alavuna. You are meeting Apostle Professor A.M Masakona. Vakotangana na muapostola vo Professor Masakona. We have this very important theme of the week. Rina heitero yashu ya inovege ya ndemengu vukuma. In prosperity, Musi vachikobvelela. friends know you. Konanidzia vadiva. But in adversity, Pedzi musi vachikoshaya. then you know who your true friends are. Ndi apa hune vone vakonozvidiva uri konani vukuma dzavo ndi dzifhio. Why do people forget those who help them in times of need? Ndingani vathu vachihangwa avo vathu vo vathusaho nga tshifhinga tsha musi vana ṱhoḓea. Let's look at an incident in Daniel chapter 3 verse 30. 4 verse 30. Let's look at this incident. The king spoke, saying, "Is not this great Babylon that I have built for a royal dwelling by my mighty power and for the honor of my majesty?" Look at that. Let's stop there. Listen to this one. Kabaphe. King Nebuchadnezzar Khosi Nebukadnezara forgot ohangwa that it was not his mighty uri aungatova manda to awe build the city in Babylon. uri apate dorobo kha la Babele. He forgot the God who enabled him. Ohangwa nga mudzimu omukonisaho. Now he took the glory upon himself. Ajia vugala avuambara ene mune. Listen again. Listen to this verse. The king spoke, saying, "Is not this great Babylon that I have built for a royal dwelling by my mighty power?" Built by my mighty power. Yopatiwa honga manda a nga mahulu. No God is mentioned here. Mudzimu hakovia ambiwa hapa. No God is given honor here. Mudzimu hakovia apiwa kuliso He said hapa. by my mighty power. Aringa manda nga mahulu. This is what people do Ndi zvone zvine vathu vaita. when they steal the glory of God unto themselves. Musi vachitsva vugala ha mudzimu vadiambadza vone vane. Continue. Listen to this. While the word was still in the king's mouth, a voice fell from heaven. "King Nebuchadnezzar, to you it is spoken. The kingdom has departed from you." While the words has just left his lips, Musi maipfi ekhosi Nebukadnezara avakaditobva mulomoni wawe. judgment came. Katulo yambodita. Nebuchadnezzar, Iwe Nebukadnezara. from this day onwards, Ubva namusi uyapanda. you will behave and you will be like animals Udochira ufana na phuka. because of stealing the glory. Nga ndava yori watsva vugala. Don't steal the glory. Vasongotsva vugala. Glory be to God. Vugala khavuye kha If you mudzimu. steal the glory, Arali vangatsva vugala you will vone. forget the God who gave you the glory. Vadohangwa mudzimu we avaneya hovo vugala. Listen what it says as you go further. And they shall drive you from men, and your dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make you eat grass like oxen, and 7 times shall pass over you, until you know that the Most High rules in the kingdom of men and gives it to whomever he chooses. They will drive you Badonitata and you will be like an animal. na fedza ni chitonga You chipuka. will eat grass like an animal. Ni dola mahatsi ufana na puka. That's because of stealing the glory. Nga ndava yori no tsva vugala. Is this not a word to warn us Ili asimulaidzana wori tsivudza. that we should not steal the glory of God? Uri risongo tsva vugala ha The mudzimu. glory belongs to God, Vugala ndi ya mudzimu. and Him alone should be praised, Ndiyene ayetheni and atiyorendiwa. Him alone should be glorified. Ndiyene ayetheni atiyopiwa vugala. It was pride that caused Nebuchadnezzar to despise God and praised himself instead. Ndi udihudza zvezvajenera ka Nebukadnezara uri adhikodhe ene mune madzironi ya ukhodha mudzimu. The king spoke, saying, Khosi yohamba ichiri. "Is not this great Babylon that I have built for a royal dwelling by my mighty power and for the honor of my majesty?"
Ei ḓorobo ya Babele a tho ngo tou I fhaṱana nga maanḓa nga mahulu nga zwanḓa zwanga ndi tshi itela vhudzulo hanga na khuliso yanga. Nebuchadnezzar forgot the source of his strength. Nebukadnezara o hangwa tshiko tsha maanḓa awe. Hence he heard a voice saying, the kingdom had departed from man. Ndi ngazwo o pfa ipfi ḽi tshi amba ḽi tshi ri muvhuso wo ṱuwa u bva kha muthu. Don't fall into that trap. Vhone vha songo wela kha itsho tshikwekwe. You will forget who helped you to be where you are. Vha ḓo hangwa uri ndi nnyi o vha thusaho uri vha swike hune vha vha hone. Number 5, Tsha vhuṱanu, critical and unforgiving attitude. u vha na muya wa u sasaladza, muya wa u sa hangwela. This will make you not to give to give honor where honor is due. Izwi zwi ḓo vha ita uri vhone vha sa ise khuliso fhethu hune vha tea u isa hone khuliso. If your mentor or spiritual father or mother has offended you, and you had a grudge against him or her, you cannot acknowledge the good work that had been done for you. Arali miyavo kana khotsi yavho wa tshimuyani kana mueletshedzi wavho o vha khukhulisa muyani, vhone vha mu fara nga mbilu, vha ḓo balelwa u dzhiela nṱha zwivhuya kana mishumo mivhuya ine o no ḓi ita vhutshiloni havho. Remember, Vha humbule, you cannot support the person you compete. a vha koni u tikedza muthu ane vha khou ṱaṱisana naye. Be careful on that one. Vha ṱhogomele kha ḽeḽo. Forgive your mentor, for God does not use perfect people, but he uses people perfected by grace. Amen. Kha vha hangwele mueletshedzi wavho ngauri mudzimu ha shumisi vhathu vho khunyelelaho, u shumisa vhathu vho khunyeledzwaho nga tshilidzi. Amen. What a word. What a word. Amen. Mulaedza wa vhuḓihani. Amen. Forgive your mentor, for whoever you don't forgive controls your life. Vhone kha vha hangwele mueletshedzi wavho ngauri arali vhone vha sa hangweli, onoyo ane vha sa khou mu hangwela u fhedza a tshi khou langa vhutshilo havho. When you have not forgiven somebody, Musi vhone vha songo hangwela muṅwe muthu, if you are attending a party arali vha ri vha khou ya phathini and it is time for meals, ha vha tshifhinga tsha and zwiḽiwa the tsho person swika, you didn't forgive hoyo muthu ane vhone a vho ngo mu hangwela sits table 1, a vha o dzula kha ṱafula ḽo and you are thoma, also instructed that you sit table 1, na vhone vha vho waleliwa uri kha vha ye vha dzule kha ṱafula ḽo thoma, you will find another way to go to table 10. vha ḓo wana iṅwe nḓila yori vha ḓi wane vha kha ṱafula ḽa Because vhufumi, that person controls you ngauri hoyo muthu u a vhalanga by not forgiving him or her. nga ndavha yori vhone a vha khou mu hangwela. Number 6, Tsha vhuṱanu na vhuthihi, believing false accusations against your mentor. u tenda u pomokiwa zwi si zwone zwo livhanywaho na mueletshedzi wavho. It will refuse you Zwi ḓo vha hanela to give honor where honor is due. uri vha ise khuliso fhethu hune vha khou tea u isa hone khuliso. So it was when his master heard the words which his wife spoke to him, Zwa ralo musi mune wawe a tshi pfa maipfi mufumakadzi wawe a mu vhudza one, saying, a tshi ri, your servant did to me after this manner. mudinda wau kana mulanda wau o nyita tsha uri na tsha uri. That his anger was aroused. A mbo ḓi sinyuwa nga tshetsho tshifhinga. Then Joseph's master put him to prison. Mune wa Yosefa a mbo ḓi mu posa khothoni. Who is this master of Joseph here? Ndi nnyi mune wa Yosefa afha? It's Potiphar. Ndi Potifaro. Who is this Potiphar? Potifaro ndi nnyi? An Egyptian leader. Ndi murangaphanḓa kha ḽa Egipita. What did Joseph do to the Potiphar? Yosefa o vho ita mini kha Potifaro? Potiphar put all his domestic animals under Joseph and they started to multiply. Potifaro o dzhia a vhea zwifuwo zwawe zwoṱhe nga fhasi ha vhulangi ha Yosefa zwa thoma u anda. He prospered because of Joseph. A fhedza a tshi khou bvelela nga ndavha ya Yosefa. Potiphar succeeded in his stock farming because of the favor God had put on Joseph. Potifaro o fhedza a khou bvelela kha vhufuwi hawe nga ndavha ya shudu ḽe mudzimu a vha o ḽi vhea kha Yosefa. However,
nawo zwo ralo He quickly forgot o the ṱavhanyedza help Joseph gave him when he unquestionably or unquestioning believed an accusation of his wife against Joseph. o ṱavhanyedza u hangwa zwe yosefa a mu itela musi mufumakadzi wawe a tshi ya a pomoka yosefa a mu posa khothoni na u mu vhudzisa songo thoma a mu vhudzisa Most often, kanzhisa people forget people irrespective of the good done to them. vhathu vha hangwa vhaṅwe zwi si na ndavha zwivhuya zwine vho itelwa zwone Joseph was within his reach, yosefa o vha a tshi tou vha nepo tsini naye a tshi nga mu but he did swikela not dare to ask his side of the story. Instead, he chose to believe his wife's side of the story. ha ngo vhuya a lingedza uri a thetshelese uri yosefa uri mini ene a fhedza a khou dzhia mafhungo a mufumakadzi wawe fhedzi People believe a story from one side. vhathu vha themba mafhungo vho thetshelesa u bva kha muthu muthihi Potiphar, potifaro there is Joseph next to you. khoyu yosefa u tou vha hanefha Why don't tsini you na ask iwe him? ndi ngani u sa mu vhudzisi You've forgotten you prospered because of him? wo no hangwana uri wo bvelela nga ndavha yawe Yes, he had forgotten. ndi zwone o This hangwa is what people do. ndi zwone zwine vhathu vha ita They forgot those who lifted them up. vha hangwa avo vho vha takulelaho nṱha May it not be so with you. zwi songo ralo kha vhone In prosperity, musi vha tshi khou bvelela friends know you. khonani dzi a vha ḓivha But in adversity, musi vha tshi khou shaya you know your friends. ndi vhone vho no ḓivha khonani And God dzavho bless you. mudzimu wa vha shudufhadze Amen.